Y algunas situaciones feitas o no muy alentadoras son las que nos invitan a sanarlas. And some disheartening situations, or maybe not beautiful situations, are the ones that invite us to heal. Por eso vamos a apoyarnos desde el apóstol Pablo en una carta a los Efesios. This is why we're going to take recommendation from the Apostle Paul through the epistle of through the book of Ephesians. Ok. Efesios capítulo 4, desde el versículo 14, dice así. Ephesians chapter 4 from verse 14 says, Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción de todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. and then it says that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Estamos invitados a crecer, We are invited to grow, pero debe ser un crecimiento integral. but this has to be an integral growth. Crecer como individuos en lo espiritual, en lo social, en lo emocional. To grow as individuals in the spiritual part, in the social part, in the emotional part as well. Pero también hay que crecer como parejas o en matrimonio. But we also need to grow as couples or in our marriages. Y en esta vida matrimonial hay que crecer espiritual y también emocional. And in this married life, we need to grow spiritually, but also emotionally. Bueno, espiritual no porque seamos espiritualmente un matrimonio, Spiritually, not because we are spiritually a marriage, sino porque las problemáticas que el matrimonio tiene también tienen que ver con asuntos espirituales y emocionales. but because the problems that marriages can bring, it's also got to do with the emotional part of it. Y crecer, queremos sugerir que lo miremos como sanar o resolver. And to grow, we need to see it from the point of view of healing, of resolving, of sorting out. Porque algunas problemáticas de las distintas etapas en la vida de la pareja Because some problems through the different stages of the life of a couple no son bien atendidas o resueltas cuando no se entiende lo que se está viviendo. they are not resolved properly when but what is being lived is not understood properly. O sea que el entendimiento aquí es fundamental para poder crecer en estas direcciones. Which means that understanding in this part is something very fundamental in order to grow in relationships. El entendimiento es fundamental porque si yo no sé hacia dónde voy a crecer, crecería a cualquier dirección. Understanding is very important because if I don't know what I should grow to, I would just grow in any way and towards any way I want. Y como necesito crecer en lo emocional, debo conocer lo emocional. And because I need to grow in the emotional part, I need to know what is that emotional part. Y como necesito resolver situaciones espirituales, debo conocer la palabra de Dios. And because I need to resolve situations, I need to know spiritual situations. I need to learn the word of God.
Así como la persona, la pareja, también al interior de la vida familiar se debe crecer. In the same way that the person and the couple in the interior of their couple life, they need to grow. Cada miembro de la familia debe entender lo que le pasa. Each member of the family needs to understand what is happening to them. Bueno, cuando somos bebés no es necesario esto, Well, when we are babies, there is no need for this, porque nos suceden las cosas que vivimos. because the things that happen just happen to us. Nos sucede la libertad, nos sucede el amar, nos sucede la confianza. We have freedom, we have love, and we have trust. Esto es maravilloso desde la edad de los bebés. And this is something wonderful and beautiful when you are a baby or a toddler. Pero cuando crecemos ya se requiere que la persona aprenda el buen vivir en familia y en pareja. But when we grow up, it is necessary for a person to understand the right way of living as an individual and as a couple and a family. Por eso Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino que debe andar. This is why the book of Proverbs 22:6, it says, take and put the child on his way, and even when he grows old, he will not depart from it. Porque cuando está creciendo, aparecen otras informaciones nuevas para él que lo lleva a una crisis y no sabe para dónde es la vida. Because as he is growing, he receives a lot of information that takes him to a crisis about life. Así como hay que instruirle en el camino de su propio buen vivir, o sea, la vida social, también hay que instruirlo en la vida cristiana. As well as he needs to be instructed in the social way, she also needs to be instructed in the Christian way. O sea que ellos no saben hacia dónde se dirige el propósito del vivir de los seres humanos hasta que no hayan crecido. Which means that they do not know yet where the human beings, so what is the purpose of a person until they grow. Por eso los niños no sufren el mañana. This is why children do not suffer about the future. Ellos viven el día a día. They live day by day. Pero cuando están creciendo y ven el mañana incierto, But when they are growing and they see that the future seems uncertain, viene lo feo del vivir. then the ugliness of living comes in. Las crisis en sus etapas. The crisis through every stage. Y para ello se necesita alguien que les oriente. And for this, they need somebody to lead them, to guide them. No que les ayude a vivir en lo feo. No, somebody to help them and encourage them to live through the ugliness. Sino que podamos superar o crecer juntos como familias en Dios. But that we are able to overcome and grow together as families in Christ. Crecer To a grow, través de lo feo sin dirección es un riesgo. to grow through the ugliness without any direction, this is a risk. ¿Y por qué decimos que es un riesgo? And why do we say that this is a risk? Porque igual nosotros vamos a crecer, Because in the same way, we're just going to continue growing. pero puede ser un crecimiento sin dirección, But this can be a growth without any direction. porque no solamente en casa aprendemos fuera de casa. Because we don't not only learn at home, but we also learn outside the home. Los seres humanos somos como esponja que absorbemos de todo. Human beings, we are as sponges that we absorb everything. Y como nuestro cerebro está diseñado para defenderse ante los peligros, And because our brain is designed to defend itself against any dangers that it may present, entonces ante lo feo o lo difícil del vivir, el cerebro nos sugiere una opción. then through the ugliness and the difficult part of living, the brain gives us and suggests us an option. Y esa opción a seguir no siempre es la mejor. And that option that it gives us, it is not always the best way.
Queremos invitarle para que nosotros cuidemos el crecimiento. We would like to invite you for us to look after that growth, to take care of it. Crecer con una buena dirección es entender lo que está pasando. To grow with a good direction, a good leading, is to understand what is happening around us. Hay que entender cuando los problemas son de tipo espiritual o son totalmente sociales. We need to understand when problems are just in a spiritual aspect or they are only social. Cuando los problemas son sociales, nosotros podemos alcanzar o conseguir informaciones que nos ayudan. When problems are in a social aspect, then we can reach and we have a lot of availability of many resources that can help us. Pero los problemas de la vida del ser humano también son espirituales. But the problems that human beings go through are also spiritual problems. Para ver esos problemas hay que estar en Cristo. And to be able to see those problems, we need to be in Christ. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Man, because the natural man does not perceive the things of the spirit. Pero el espiritual juzga todas las cosas, las de arriba y las de abajo. But the spiritual man judges everything, the ones from above and the earthly things. Y si podemos entender tanto lo natural como lo espiritual, podríamos crecer bien. And if we are able to understand these two aspects, we will be able to grow properly and well. Entonces, ¿cómo crecemos nosotros So how do we grow? sin correr el riesgo de perder nuestra identidad? We can grow without running the risk of losing our identity. Como seres humanos ya tenemos unos patrones que nos mantienen tal cual. And as human beings, we have certain patterns that keeps us in a certain way. Una parte de los seres humanos, o sea, la parte genética sigue siendo igual. The genetic part of the human being continues being the same. Pero el todo del ser humano no se limita solo a lo genético. But the whole being of the human of a human, it is not only limited to what is genetic. El ser humano es una integralidad de sucesos que definen su identidad. The human being is a conglomerate of events that define their identity. Que va más allá de lo genético o de la expresión facial, o sea, tiene que ver con su conducta. That goes further than your facial expression, that has got to do with your behavior. Esto de la conducta es lo que se visualiza en el vivir del ser humano y donde aparece lo feo de las crisis. When we talk about this behavior, this is to do with the human being and when the ugliness of crisis comes in. Por eso se sugiere tener ahora 3 patrones. This is why now it is suggested to have 3 patterns. Devuélvete. O sea, no está funcionando esto, ¿cierto? Ah, ok. No me voy a seguir engañando. Ah. Nada, no. No, se bloqueó. Bueno, pero devuélvete 2. Please Ahí. go back to steps. Ok. Déjame una, ok. De las 3 sugerencias para crear una identidad o una estructura, esta es la primera. From the 3 suggestions to create an identity and a structure, this is the first one. Los principios o la palabra de Dios. The principles of the Word of God. La palabra de Dios The Word of God es lo que nos da la definición o el fundamento de cualquier crecimiento. is what gives us the definition of the base of any growth. Todas esas sustancias de parte de Dios para crecer nunca son comparables a la de esta tierra. All the substances from God for our growth are never comparable to what the earth offers. Incluso
usted riega una planta con el agua del grifo Even if you water a plant with tap water, y no crece igual como cuando viene la lluvia. it doesn't grow in the same way as if it was to be watered with rainwater. Igual crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta porque Dios le permite que crezcan. In the same way, the bones and the structure of a child grows inside a woman because it is God who allows it to grow. Quiere decir que Dios está en todos los procesos del ser humano. Which means that God is through every single stage of a human being. Por eso el salmista dice así: This is why the psalmist says in this way, si Jehová no edificare la casa, if the Lord doesn't edify the house, si Jehová no velare la ciudad, if the Lord wouldn't look after or watch over the city, en vano hacen lo que hagan. then whatever they do would be in vain. El principio de la palabra de Dios en la formación de vida cristiana The beginning of the word of God in the formation of a Christian life nos da a nosotros la estructura para poder construir o crecer hacia la dirección que querramos. gives us the structure for us to continue growing in whatever direction we want. Por eso, para ser cristiano se necesita primero este aspecto de Dios, que es la palabra. This is why to be a Christian, we first need this aspect of God, which is the word. Pero le voy a sugerir el otro aspecto. But I'm going to suggest you the other aspect as well. La palabra de Dios debe estar acorde con el contexto. The word of God needs to go in accordance with the context. Queremos que haya un crecimiento en nuestra vida espiritual con nuestros niños. We want there to be a growth in our spiritual life with our children as well. Entonces se necesita la palabra de Dios como principio. So we need the word of God as a principle. Pero el contexto lo voy a simbolizar como a las relaciones que se dan en casa. But the context I'm going to make relation to the relationships that happen at home. El modo de ayudarnos a atender las necesidades emocionales y espirituales. The way that we help each other to attend to the emotional and spiritual needs of our family members. Hablar del contexto es hablar del entorno o de todos los que vivimos en casa. To talk about the context is to talk about the background of every single member of a family. Ese entorno o ese contexto debe estar acorde con los principios. That context, that background needs to be in accordance and needs to go knit together with the principles. Porque si la palabra de Dios, que es el principio, no significa lo mismo en la manera como vivimos en casa, se confunden. Because if the word of God is the principle, then is not the principle, then people at home can get confused. Nuestros chicos no deberían confundirse. Our children should not be confused or get confused. ¿Y por qué se confunden ellos? And why do they get confused? Porque la palabra dice una cosa Because the word says one thing, y en casa vivimos otra. and at home we live something completely different. El contexto y la palabra de Dios debe tener coherencia. The context and the word of God needs to be coherent, needs to be knit together. Porque los niños necesitan entender lo que pasa en el diario vivir. Because children need to be able to understand what is happening in their daily lives. Y las palabras adquieren significado en el contexto. And the words, they acquire a meaning in the context. Sacar del contexto lo que la Biblia dice es sacar del sentido del diario vivir. And to take out from the context what the word of God says, it is to take out from the context the way of living. Si hay principios y hay un buen contexto, podemos crecer. If there are principles and there is a good context, then we will be able to grow. Claro, tenemos algo más todavía. Dame un clip. Of Okay. course, we also have La something else. voluntad de la persona es definitiva. The willingness of a person is something definitive. Lo nuestro es enseñar la palabra, que son los principios, y crear un buen contexto. What we need to do is to teach the word, which is the principle, and to create a good context. Esa es la responsabilidad como padres. And this is the responsibility we have as parents. Pero los chicos
ellos deben tomar la decisión. But the children are the ones who need to take the decision. Pero no es una decisión manipulada por los principios ni por el contexto. But this is not a decision that is manipulated because of the principles of the context. No es coartar la voluntad de ellos o forzarlo a hacer lo que otro quiere. It is not to manipulate their will or to force them to do what we want them to do. Es a través del entendimiento, de la reflexión que se dan los cambios. No, it is through understanding, through reflection that changes will happen. Así trabaja nuestro Dios. This is how God works. En la vida cristiana todo se da basado en el entendimiento. In our Christian life, everything comes through the understanding. Por eso la palabra del Señor se enseña y se enseña con coherencia en el vivir en casa. And this is why the word of God, it is taught and taught again with coherence in the way of living at home. O sea que la palabra del Señor y un buen contexto les ayudará a tomar buenas decisiones. Which means that the word of God and a good context will allow them, will help them to take good decisions. Dijimos que les ayudaría, no que les obligaría. We said that it would help them, not that it would force them to. Esto quiere decir que aunque le demos una buena instrucción de la palabra This means that even if we give them a good instruction of the word, y le podamos acondicionar con buen trato, un buen contexto, and we are able to condition a good context by treating them well, hay que esperar que ellos tomen la decisión. we need to hope and expect them to take the decision. Porque Dios no los obliga. Because God never forces us. Él les llama a las puertas. He knocks at the door. Los seduce o los ala con cuerdas de amor. He pulls them and he seduces us with arms of love. En algún momento ellos tendrán que decidirse con Dios. And at any given time, they would have to make the decision with God. Y si ellos no deciden enseguida o en el corto tiempo, And if they do not decide right in that moment or in the short time they have, yo tengo que creer que la palabra del Señor no falla. I need to believe that the word of God never fails. Que la palabra del Señor no cae al suelo. That the word of God doesn't just fall in the ground and remain there. Que la palabra del Señor ha sido enviada con un propósito. That the word of God has been sent with a purpose. Que ella es la única que libera, que limpia, que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. That it is the only one that cleans, that frees, that teaches about justice and judgment. Que ella, la palabra, es la que produce el querer como el hacer. That the word is the one that produces the will and to do. Si hay palabra que produce de todo eso que hemos hablado, If there is any word that produces all of these things we've spoken about, y tenemos un buen contexto, o sea, buen trato, buen testimonio, and we have a good context, a good testimony, va a haber crecimiento. then there will be growth. Entonces, se necesitan principio, contexto y la voluntad del chico. So a child needs principles, context, and willingness. Porque es necesario que ellos también puedan nacer y crecer. Because it is necessary for them also to be born and to grow. He querido traer el paralelo de la vida de la familia y la vida cristiana. I wanted to bring a parallel of the life as a family and a Christian life. Pero no hay que confundir los dos momentos. But we must never confuse or get mixed with these two moments. La vida social o familiar tiene unas características muy diferentes a la vida espiritual. Social or family life is very different and have different characteristics than their spiritual life.
En tu casa, en tu familia, tú eres el papá, la mamá, el hijo, el hermanito. At home, in your family, you are the father, the mother, the child, the brother, the sister. Pero en Dios, todos somos hijos de Dios. But in God, we are all children of God. En Dios, tú no eres el papá de tus hijos. In God, you are not the father of your children. Aquí cada quien tiene un encuentro muy personal con Dios. In this place, everybody has a very personal encounter with God. Y la única manera de poderlos ayudar a que esto suceda And the only way that we can help them for this to happen es cuando nosotros le facilitamos la palabra de Dios y le creamos un buen contexto. and it is when we enable them to have the word of God and we create a good context. ¿Son cristianos tus hijos? Are your children Christians? Pregunto porque los hijos nuestros no nacen siendo cristianos. I ask this question because our children, when they're born, they're not Christians. Tampoco nacen siendo inconversos, And also they're not born being non-believers, ni pecadores, ni espirituales. nor sinners, nor spiritual men or women. Nacen naturales, humanos. They are born natural, human beings. ¿A qué hora serían cristianos? When will they be Christians? ¿Hasta cuántos años hay que esperar para que ellos sean cristianos? How many years, how long do we have to wait for them to be Christians? Igual van creciendo en la vida biológica o natural. In the same way, they continue growing in their biological life or their natural life. Pero si no han nacido de nuevo, ¿cómo van a crecer en Dios? But if they haven't been born again, how are they going to be able to grow in God? Y queremos que crezcan en la misma proporción. And we want them to grow in the same proportion. Y quién sabe si ya nacieron de nuevo. And who knows if maybe they're born again or not. Si así como ignoras cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, If in the same way that you ignore how bones grow in the belly of a mother who is pregnant, así se ignora la obra de Dios. in the same way the work of God is ignored. Del viento oyes su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. You hear the wind, but you do not know where it's coming from or where it's going to. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. This is the same way that everyone who is born of the Spirit is. Nadie sabe. No one knows. Es una obra interna, misteriosa. It is an eternal work, a mysterious work. Así trabaja Dios. This is how God works. Solo tenemos que creer en su palabra, All we need to do is to believe in His word confiar y esperar que Él es el que perfecciona su obra. and to trust and to hope that He is the one who makes His work perfect. Solamente hagamos lo que nos corresponde a nosotros, que es sembrar la palabra bien sembrada, We only have to do our task, our job, that it is to sow the word of God properly sin creencias religiosas. without any religion, doctrines, or beliefs. O sea, que hay que entender bien la palabra para enseñarla bien. Which means that we need to understand the word properly Y- in order to be able to teach it properly. Y si se enseña bien la palabra, no tenemos de qué avergonzarnos. And if the word of God is taught well, then we do not have anything to be ashamed of. Habría mucha satisfacción del trabajo que hagamos. There will be many satisfactions in the work that we do. La otra parte de sembrar la palabra es regar esa semilla de la palabra. And the other part about sowing the word, it is to water that seed, which is the word, Para que haya crecimiento. so that there could be growth. Si una persona no ha nacido de nuevo en Cristo, ¿cómo puede crecer? And if a person has not been born again in Christ, then how can he or she grow? No podría ser cristiano. Then he wouldn't be called a Christian. He couldn't be a Christian. Nos podríamos preguntar entonces, ¿son cristianos o socializados?
we could ask ourselves then, are they Christians or are they just socialized? Socializado es algo que se le puede decir a alguien que aprende Socialized, todo lo religioso. socialize is the term that we can use to call somebody who learns everything that is religious. Pero la vida cristiana no es aprendida. But the Christian life, it is not something that is just learned. Bueno, aprenderá todo lo ritual o lo ceremonial. Well, we can learn the ceremonial part or the ritual part of it. Y de hecho hay que aprenderlo porque hasta el Señor Jesús enseñó a orar. And in fact, we need to learn it because even the Lord Jesus taught us how to pray. Habría que aprenderse los textos, los cánticos y muchas de nuestras actividades. We have to learn the verses, the songs, and many of our activities. Y crecemos. And we grow. Pero ese no es el crecimiento de la vida cristiana. But that is not the growth of a Christian life. El crecimiento de la vida cristiana solo está basado por la palabra, The growth of a Christian life is based on the word, no por las ceremonias. not because of the ceremonies or the Es- rituals. Es por el credo, por la enseñanza de la palabra del Señor Jesús. It is because of the belief and the teaching of the word of the Lord Jesus Christ. Entonces, es necesario que hágale ahí. Entendamos el proceso de la vida cristiana. So it is necessary for us to understand the process of a Christian life. Entender el proceso de la vida cristiana me permite a mí ayudar a crecer bien. To understand the process of a Christian life allows me to grow properly and well, A cuidar para que no hayan otros crecimientos nocivos, feos. to be on the lookout so that other wrong aspects of the growth could be there that are even dangerous. Se necesita entonces que cada chico tenga una experiencia con Dios. Then what is needed is for every child, every youngster to have an experience with God. Una experiencia con Dios, con la palabra directamente y una buena convivencia. An experience with God, with the word directly, and a good way of living. O sea, que como no nacen siendo cristianos, hay que ayudarlos para que en algún momento sean cristianos. Which means that because they were not born being Christians, we need to help them so that they can be Christians. Claro, pero no podemos acelerar el proceso. But we cannot speed up the process. Hay que ir en el tiempo de cada niño. We need to go into the correct time of every single child. Porque cuando ellos están pequeños, no se les puede exigir más de lo que pueden aprender. Because when they are little children, we cannot ask them for more or to learn more than their ability. Le enseñamos, pero muy rudimentariamente la palabra. We teach them the word of God on its rudiments. Algo muy sencillo que sea al alcance de la capacidad de su cerebro. Something very simple and clear that their brain is able to understand. Después del momento del crecimiento, su cerebro le va a dar la capacidad de entender. And after they grow up, then their brain will give them the ability to understand. Por eso no bautizamos niños, This is why we do not baptize children, porque ellos no entienden el arrepentimiento, ni la conversión, ni el perdón de pecados. because they do not understand about repentance, conversion, and forgiveness of sins, Pero sí sienten a Dios, but they can feel God. sí se identifican con el Señor. And they identify themselves with the Lord Jesus. Hay antecedentes cuando María y Elizabeth conversaban y Juan el Bautista se sacudía en el vientre de su mamá. We can see an example when Mary and Elizabeth, his cousin, were talking, and the baby on Elizabeth's tummy was just jumping with joy. Y apenas tenía 6 meses en gestación. And this was only through the 6 months of pregnancy. Ahí miramos que la palabra del Señor se puede recibir también a través de esta experiencia.
in this example, we can see that the word of God can also be received through this experience. Pero hay que esperar que ellos puedan entender la enseñanza de la palabra de Dios. But we need to wait until they are able to understand the teaching of the word of God. Van creciendo en casa como cualquier niño, They grow up at home like any other child. pero el crecimiento de ellos But debe their ser, Mhm. el crecimiento de ellos debe ser acorde a un buen vivir en casa. But their growth must be in accordance to a good way of living that is given at home. Van a traducir la paz del evangelio en la paz que tengan sus papás. They are going to translate the peace of the gospel because of the peace of their parents have. Lo bueno que es Dios, How sus good- padres son buenos. How good God is if their parents are good with them. Gloria al Señor Jesús. Praise the name of. Entonces, hay que nacer y crecer. So we need to grow and Sí. we need to be born and we need to grow. Este es el proceso del cual hay que tener mucho cuidado. And this is the process that we need to look after. We need to be very careful with this. Dicho de esta manera, sembrar y regar. Said in this way, to sow and to water. Sembrar es parte de lo que nosotros hacemos con nuestras devocionales o altares familiares. To sow is what we do is with our devotionals at home with our families. Apoyados con maestros de escuela dominical. Also with the support of the teachers, the Sunday school teachers. La Biblia dice, o Pablo dice, yo sembré, Apolos regó. The word of God says, or Paul says, I sow, Apollos watered. Y aquí, si hay una buena siembra y un buen reguío, hay crecimiento. And this is how we know that there is a good, there was a good sowing in this, and there will be good growth. Entonces, tenemos que crecer tanto en lo espiritual como a nivel familiar. So we need to grow in the spiritual level as well as in the family aspect. Cuando uno se queda anclado en un tema o en una experiencia y no puede avanzar, el crecimiento When we stay stuck in an experience or in a theme that we're not able to advance, también debe ser en la vida humana o natural que cuando tenemos una experiencia desagradable no hay crecimiento. growth should also be in a way of a human being, that if this doesn't happen, then we do not have any growth, Porque nosotros somos cambiantes, because we are variables. nos transformamos día a día. We are transformed day by day. Pero cuando tenemos experiencias desagradables o feitas, But when we have ugly experiences, intentan crucificarnos o llevarnos a una orilla del vivir. then those experiences try to crucify us or take us to the edge of living. Crecer entonces significa salir de esa encasillada, Then to grow means to come out of that of that sort of jail that you are in. pero muchas veces los chicos solos no pueden. But many times children, they themselves cannot do it. ¿A quién llamarían los chicos? Then who would they ask for help? Who would they call upon? Las personas más importantes y más cercanas a ellos. The most important people to them and the ones that are closer to them. Los padres, los hermanos, el pastor, alguien. Parents, brothers, sisters, the pastors, someone. Cuando son situaciones que se generan al interior de la misma familia, es más difícil. And when there are situations that are generated within the family itself, then this becomes more difficult. Porque podrían ser experiencias generadas por el papá, por la mamá, por el hermanito mayor o por otra persona. Because this could be experiences that are generated or triggered by any of the family members. Y eso no lo deja crecer, And this doesn't allow him or her to grow porque los mantiene en el pasado, because it keeps them stuck to the past. como atornillado en el pasado. Like if they're nailed or just set up against the wall in their past. Alguien tiene que ayudarlos a crecer. And somebody needs to help them to grow up.
Pero tendríamos que conocer si la dificultad es humana o espiritual. But we need to be able to know and understand if the difficulty is a human aspect or a spiritual aspect. Si yo soy responsable directo de esta situación, If I am directly involved with this situation, it is because of me, en la solución, no en el problema. not in the solution, no, in the answer, not through the problem. Porque algunos piensan que como no hacen parte del problema, no deben ser parte de la solución. Because many people think that because they're not the ones who trigger the problem, the situation, they shouldn't be part of the answer or the solution. Pero la solución o hacer parte de la solución es como sacar más tiempo. And to be part of the solution is like taking more time. Tiempo para atenderles, para oírles, para conocerles, hasta que le ayudemos a resolver. Time to listen to them, to help them, to understand them, to know them, and even to help them to resolve the situation. Eso es crecer. This is to grow. Superar las distintas situaciones que nos hacen quedar en el pasado. To overcome the different situations that makes us stay in the past. Para que todos cada mañana podamos decir gracias, Señor, por este nuevo día. So that everybody every morning can say, thank you, Lord, for this new day. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Arise and shine, for your light has come. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. And the glory of the Lord has risen upon you. Eso nos da una sensación de victoria. And this gives us a sensation or a feeling of victory. Pero necesitamos padres sensibles. But we need to be able to have parents who are sensible. Que aunque haya que salir al trabajo, That even if they have to go to work y ocuparnos de otras actividades, and to take care or occupy themselves with other activities, no olvidar que hay un proceso en crecimiento then never forget or neglect that there is a process that is happening, that is growing, de todos los miembros de la familia. of all the members of the family. El crecimiento es relacional. And the growth, this is something relational. Quiere decir que los hijos también tienen que darse la oportunidad de conversar con los padres. Which means that also children or teenagers themselves need to give themselves the opportunity to talk to their parents. Y los padres darle la libertad a los hijos que ellos puedan hablar. And the parents also to give them the freedom to the children so that they can speak freely. Porque si yo soy libre para hablar, me estoy abriendo para crecer. Because if I am free to speak, then I am opening myself to growth. Necesitamos conversar. We need to chat La palabra de Dios y las diferencias que hay en casa. about the word of God and the differences that we might encounter at home. Conversar es ponerse en lo feo del otro. And to talk, it is to be able to set ourselves on the ugliness part of another person. Eso es ayudarlos a crecer. And this is to help ourselves through growth. Pero cuando uno solamente dialoga y no conversa, But when you only speak and you do not have a conversation, el diálogo te da la posibilidad de decir lo que te pasa a ti. then speaking allows you to say what is happening to you. Pero en la conversación te da la posibilidad de conocer lo que le pasa al otro. But conversation allows you to have the opportunity to know what is happening to the other person as well. Por eso los que se han acostumbrado a dialogar es solamente decir lo que le pasa a cada quien, pero no están interesados en oír al otro. Because there are people who are just used to speaking and talking, but they're not even worried about what is happening to your neighbor. To the other person. Dialogar es decir lo que le pasa, decir su opinión, decir su teoría, decir su verdad. And to speak is just to say what is happening, to say your opinion, your theory, and that's it. Porque está basado en su razonamiento, en lo que ve la persona. Because it is only based on your rational part and what you see in a person. Pero cuando conversamos, las cosas son diferentes. But when we have a conversation, things are different. Conversar es soltar la opinión de cada quien, soltar su verdad. To have a conversation is to be able to give your true account. E ir hasta donde está el otro y conocer su dolor. And to be able to go to the other person and to also understand their pain. Conversar es llorar con el que llora.
to converse, to have a conversation is also to cry with the other person. Y cuando lloramos con el que llora, le ayudamos a crecer, And when we cry with that one who cries, we help them to grow porque le estamos dando solución en su momento de crisis. because we are giving them a solution through their moment of crisis. Pero el que dialoga, más bien la Biblia le dice, no te apoye en tu propia prudencia. But the one who only speaks, the Bible says to him, do not just base yourself on your own understanding. Porque el que se apoya en su propia razón termina peleando. Because he who only goes by his own understanding ends up having arguments. Por eso las peleas se dan porque todo el que pelea cree tener la razón. And this is why arguments happen, because everybody who argues believes that they are the one in the right. La invitación en esta mañana es ayudarnos mutuamente a crecer. And the invitation this morning is to help each other to grow. Este crecimiento es parte de la vida familiar, And this growth, this is part of a family life, porque somos un sistema familiar because we are a family system. y necesitamos que cada uno, como un cuerpo unido entre sí, And we need to that each and every one of us as a body joined and knit together, tengamos espacios de comunicación, we could have spaces of communication, pero a veces no hay tiempo but sometimes there isn't time. y hay que sacar tiempo, And we need to take out some time for this, administrarlo bien el tiempo. to manage time well. Podríamos crecer económicamente We can grow economically speaking, y muchos otros aspectos de la vida social. and in many of the aspects of a social life. Pero en esta mañana nos hemos reunido en este lugar But this morning we have gathered together in this place para mirar la responsabilidad de crecer bien, tanto en lo espiritual como en lo familiar. to see and to learn about the responsibility of growing well in the social way and in the spiritual way. No crecer es un riesgo. With somebody who doesn't grow has a risk. Todos necesitamos naturalmente crecer. Everybody needs to grow naturally. El crecimiento proporcional o sano ayuda a la autorrealización. Proportional growth and growth that is well helps to them. Las familias crecen en las direcciones que están establecidas en la palabra de Dios. Helps the families to grow in the directions or the leading by the word of God. Por eso algunos no se sienten bien en la familia. And this is why some people do not feel well in their families. Y alguna de esas razones para crecer es que le llegue suficiente savia. And then what we need, what they want to have, reasons they want to have to be able to grow is that they receive a lot of food. ¿Y qué podemos hacer para generar un buen crecimiento? And what could we do to generate a good growth? El Señor en esta mañana nos da su palabra, The Lord Jesus Christ this morning gives us his word, porque la palabra del Señor nos ilumina el entendimiento. because the word of God opens our understanding Para conocer las necesidades en casa. to be able to know the needs that we have at home. Hay algunos que no van a poder crecer solo. There are many that will not be able to grow by themselves. Y cuando se dan cuenta que están solos, buscan afuera. And when they just realize that they're there by themselves, they just go outside and look for something else or someone else. Tú no quieres que tus hijos crezcan con la dirección hacia el mundo. You don't want your children to grow with the leading or the direction towards the world. Y hay una cantidad de informaciones que les hace crecer. And there is just so much information that makes them grow. Y son tentados porque la necesidad de crecer es grande. And they are tempted because the need to grow is a great need. Pero no podemos con violencia impedir que el mundo llegue. But with violence, we're not able to stop the world from coming in. Porque el mundo los atrae y les da información para hacerlos crecer hacia el mundo. Because the world attracts them and gives them information for them to grow towards the world. Pero no podemos usar la fuerza para impedir que esas informaciones del mundo lleguen.
But we cannot use force to stop that information from coming in. porque la información del mundo son informaciones pecaminosas. Because the information that comes from the world, it is just information towards sin. Y esas informaciones pecaminosas no se detienen con nuestras fuerzas. And that sinful information is not stopped with our own strength. Lo único que puede contrarrestar las fuerzas del mal es la palabra del Señor. The only thing that can stop the evil forces is the word of God. Y esa palabra del Señor funciona si hay tiempo enseñándolo. And the word of God only works if we dedicate time teaching. Esa palabra no puede llegar a la vida de ellos si no hay un instrumento en casa que lleve la palabra. And that word of God will never get to their lives if there isn't an instrument at home that can take that word of God. Tendríamos que pensar si es en la mañana, en la tarde o en la noche, pero hay que sacar tiempo. We need to think whether it's in the morning, in the afternoon, or at night, but we need to take out some time to do this. Algunos hemos sacado tiempo y hemos estado enseñando, pero también nos hace falta tener buenas relaciones. Maybe some of us have taken time to do this and we have been teaching, but also we are lacking the part of relationships. Porque si no tenemos buenas relaciones con los hijos, esa buena palabra no la reciben. Because if we do not have a good relationship with our children, that good word will not be received by them. Como ellos necesitan crecer con la palabra, es necesario revisar cómo estamos en las relaciones en casa. And because they need to grow with the word, then it is necessary for us to revise and to see how relationships are at home. Aunque la palabra es espiritual, necesita que se abra una puerta emocional. And even though the word is spiritual, then we need to open an emotional door. Porque ella no entra a la fuerza. Because the word does not go in forcefully. Ella llama a las puertas y si alguien abre, él entra. The word calls at the door, and if somebody opens, then he will come in. Por eso es importante revisar cómo estamos en las relaciones padres e hijos. And this is why it is important for us to revise and to see how we are doing with our relationships, parents and children. Este es el medio que Dios nos ha dado para crecer. This is the means that the Lord has given us for us to grow. No es como una persecución cantaleteando con la palabra. It is not like a persecution, just having an argument with the word. Es algo que se debe recibir de acuerdo a la capacidad perceptiva del chico. This is something that needs to be received in accordance to the perceptive ability of a person, of a child. Por eso la palabra del Señor no se puede decir ni sugerir con fuerzas humanas, sino con mucha sutileza. Amen. This is why the word of God cannot be told or suggested with human force, but in a subtle way. Es como rocío, como llovizna, It is like como gota. like a rain that waters. El rocío no golpea. The dew doesn't hit forcefully. Aparece y cuando nos damos cuenta, ya estamos humedecidos. It just appears. And when we realize, we are all wet. Quiere decir que este tipo de relación espiritual no necesita tanto escándalo. It means that this type of spiritual relationship doesn't need a lot of shouting. Se da en lo cotidiano del día a día, It will just happen through the daily living, en lo más sencillo, en lo más simple del vivir en casa. through the most simple parts on living parts of our living at home. No necesitamos que se abra la tierra y se trague la mitad de las personas. We do not need the earth to open up and swallow half of the people. En el asear, en el cocinar, en el comer, en el llamar, en el responder, ahí se ve a Dios. Through many aspects, through cooking, through cleaning, through helping out, through doing many things, this is how we see the word and the power of God. Así funciona nuestro Dios. This is how our God works. Al alcance de los niños, al alcance de los jóvenes, de los ancianos. And he is at reach
of the children, of the youth, of the elders. Es una palabra que se filtra en la mente, en el espíritu, en las coyunturas, en los tuétanos, en los pensamientos y en las intenciones del corazón. It is a word that filters through every single being, through every single part, our innermost part of our being, and it goes right inside into our heart. Y cuando eso sucede, el resultado es visible. And when this happens, results are visible. Nos llena de tranquilidad, nos llena de confianza en el proceso de la palabra. It fills us with tranquility and trust through the process of the word. Es la mejor manera de crecer en Dios. And this is the best way of growing in God. Cuando el crecimiento de la vida cristiana lo da la palabra. When growth of a Christian life is given by the word. Porque por mucho que te esfuerces, tú no podrás añadir un codo al crecimiento de tus hijos. Because even if you make a lot of effort, you will not be able to add an inch to the growth of your children. ¿Por qué no le dejamos a Dios, a su palabra, el crecimiento de la vida cristiana? Why don't we leave this growth to God of our Christian life? Nosotros podríamos ayudar, We could help, pero el todo lo hace Él, but He is the one who does it all and does everything. porque Él es el que redarguye de pecado. Because He is the one who takes care of sin. Tú puedes hablarle fuerte, tú puedes sacudirle a ellos ante el pecado que los rodea, pero esto es de la palabra. You can speak to them in a stern way and you can talk to them in many ways, but it is God who convinces them about sin. Y cuando ellos se sienten que van creciendo, que van fructificando, ya son cristianos. And when they feel that they are growing and they're giving fruit, then they are Christians. Y esperaríamos los frutos. And then we'll see the fruits. Por eso dice la Biblia, aquel que oye y entiende And this is why the Bible says, he who hears and understands es el que da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. this is the one who gives fruit to 10, to 60, and to 100-fold. Confiemos que el mejor crecimiento es por la palabra. Let us trust that the best growth is through the word. ¿Dónde está esa querida mamá, ese querido padre, ese querido hijo What is Sí. that beautiful mother, father, children que quisiera que en esta mañana el Señor le dé la sabiduría that would like them to receive wisdom from the Lord, para facilitar el crecimiento en su familia? to be able to enable this growth in their families? ¿Cuántos quizás están estancados y no han podido crecer bien? And how many maybe right now are stuck and haven't been able to grow properly? Porque alguien sembró la palabra, pero no ha habido suficiente reguío. Because somebody saw the word, but there hasn't been enough watering. Porque quizás tienen la palabra sembrada, pero no hay un buen contexto. Because they possibly have the words has been sown in their lives, but there isn't a good context for them. Porque dentro del su diario vivir hay algo feíto, algo crítico, y no ha habido quien lo ayude. Because through their daily living, there has been something, an ugly part of it, and nobody has been able to help them. Yo quiero encontrar a un padre, a una madre que se dé cuenta que hay alguno de los miembros de la familia que necesita su ayuda para crecer. I would like to find today a father or a mother who is able to know that we need to do something about the growth of the families. Y si aquí estás, vamos a orar. Vente, acércate y vamos a orar por And ti. if you're here in this place, then come to the altar and we're going to pray for you. Todavía hay algo más por hacer, There's still something else that we need to do porque la obra del Señor es perfecta. because the work of the Lord is perfect. Y qué bueno que Él nos haya incluido en el crecimiento de su obra. And how beautiful it has been that we have been included in that growth. Hubiera podido llamar a otros, He could have called others, pero te ha tenido en cuenta a ti, me ha tenido en cuenta a mí. but he has taken you into account. He has taken me into account. Ser portador de una grandeza
Hallelujah. de un misterio. To be able to take such a wonderful mystery Ser el instrumento de Dios para ayudar a crecer. and to be able to be an instrument of God to help in this growth. Quizás tú estás buscando palabras para que Dios obre. You're possibly looking for words so that God can work. Déjate guiar, Allow yourself to be led porque Él es el dueño de la obra. because He is the owner of the work. Él es el único que puede sacar adelante a tus hijos. He is the only one who can lead your children and take them out and lead them forward. No importa que no haya suficiente experiencia, It doesn't matter if maybe there hasn't been enough experience porque Él te guiará. because He will take you, He will lead you, Él te dirá por dónde andar, He will tell you which path to take porque la victoria está en Jesús. because the victory is in Jesus Christ. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya, Jesús, Jesús. Jesús. Es un momento donde podemos decirle al Señor, aquí estoy. This is the time in which we can tell the Lord Jesus, here I am. A veces no sabemos qué hacer, qué decir. Sometimes we do not know what to say, what to do. Pero cada mañana levantamos nuestros brazos al cielo, But every morning we lift up our hands towards the heavens, esperando una voz, una luz, una guía de su espíritu. hoping and expecting a life and a leading by His Spirit. Y le decimos, Señor, tú eres el único que puede sostenerles. And we say, Lord Jesus, you are the only one who can sustain them. Tu palabra, tu espíritu es lo único que puede llegar a sus corazones. Your word, your spirit is the only thing that can get into their hearts. Quizás a mí ya no me oyen, no me escuchan, And they possibly don't even listen to me anymore. They don't hear me. pero a ti sí te oyen, a ti But sí te they do hear escuchan. you, Lord Jesus. Aleluya, aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Da la palabra, Señor, en esta mañana, en este día. Da la libertad, Señor, a cada uno. Give freedom, Lord Jesus, to each and every Ilumina el entendimiento, Señor Jesús. opening their understanding, Lord Jesus. Abre los ojos para ver la necesidad. Open the eyes so that they can see the need. Señor, tú puedes obrar en la vida de los jóvenes. Lord Jesus, you can work in the life of the young people. Empodera libertad a cada uno de ellos con tu palabra. You give freedom to each and every one of them with your word. Da la confianza a los padres de este proceso de tu palabra. Give them reassurance to the parents of this process of your word. Señor, da la tranquilidad a los padres, Lord Jesus, bring tranquility to the parents porque el trabajo en el Señor no es en vano. because the work in the Lord is not in vain. Siempre, siempre esperaremos en ti. We will always hope and trust in you, Lord Jesus. Gracias, Señor, por este día. Thank you, Lord Jesus, for this day. Gracias por este momento para nuestras vidas. Thank you for this time that you have given us. Queremos hacer las cosas bien We want to do things properly, y la vamos a hacer mejor en tu nombre. and we're going to do it in the best way in your name, Lord Para Jesus. eso nos has llamado. This is why you have called us, Jesus.
y haremos todo lo que esté a nuestro alcance. And we will do everything that we can. No nos quedaremos por fuera de este proceso. We will not be set apart from this process. Estaré ahí I will be there en el nombre de Jesús. in the name of the Lord Jesus. Is seeking those who worship Him, those who worship Thee, those who lift up their hands to adore and to honor Him, and to honor Him. Those who worship the Lord in spirit and in truth, in spirit and in truth, in spirit and in truth. Those who worship the Lord in spirit and in truth, the Lord is seeking those who worship Him. Worship the Lord in spirit and in truth, in spirit and in truth, in spirit and in truth. Those who worship the Lord in spirit and in truth, the Lord is seeking those who worship Him. The Lord is seeking those who worship Him. Hallelujah. Those who worship Oh, the Lord is seeking those who lift up their hands in adoration and to honor Him and to honor Him. Those who worship the Lord in spirit and in truth, in spirit and in truth, in spirit and in truth. Those who worship the Lord in spirit and in truth, the Lord is seeking those who worship Him. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor. Thank you for your presence. Gracias por tu presencia, Thank you for your word. por tu palabra, Thank you because you are our teacher. porque eres nuestro profesor.
Thank you, Lord God, for guiding us into all truth. porque nos guías a toda verdad. Thank you, Lord God. Hallelujah. Now, as we end this part of the service, we want your blessing upon our lives. Terminando este primer servicio, queremos tu bendición. And now, Lord God, help us and guide Ayúdanos, us Señor, through the days of this day a través del resto del día, as we come here and we honor you. cuando venimos a adorarte. In the name of the Lord. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Can you say praise the Diga Lord? gloria a Dios. Can you say praise the Diga Lord? gloria a Dios. Well, we will continue at 4 o'clock. Seguimos a las 4. At 4 o'clock, we come back here to worship the Lord. Volvemos para alabar a Dios. There's lots of places to go